Hello, welcome to another video lesson in which we're going to talk about what? Now, here is a hidden word and you have to guess the word. Now, with my students, we usually play Spelling Shark. When they miss a letter, these wood logs sink down to the bottom of the sea and the idea is to save the pirate. But we can't play the game now, so I will just reveal the letters to you so that you can guess the word. Probajte da pogodite koja reč se krije. And the word is experiences. Experience is the word which you can hear where? Gdje obično čujete ovu reč? My students usually say video games, computer games. If you want to get into the next level, you have to have a certain amount of experience. Treba da imate dovoljno iskustva da biste prešli na sledeći nivo. So here in this lesson, we're going to talk about my experiences that I have gathered throughout my life. As you can see here, I was born in 1977 and that's where my life began. Ovdje je započeo moj život, mojim rođenjem, i nastavlja se ovdje do ovog ovdje trenutka, pošto vidimo strelicu, hvala Bogu, nadam se živeću još dugo. Okay, so along this lifeline, duž ove životne linije, I have gathered lots and lots of experiences. One of them is this one. What's this city? What's the city in the picture? It's London. We can see Big Ben and London Eye, and this is me. So I've been to London once. This is my experience. To je moje iskustvo. Bila sam u Londonu once. Vidite da je ovdje ova boja, odnosno ova reč malo bleđa iz razloga što će ta reč biti promenljiva. Neki od vas će reći I've been to London 3 times. Možda ste bili u Londonu 3 puta ili u nekom drugom gradu. Okay, so I've been to London once and my question for you is, have you ever been to London? Uvežbavajte da postavljate pogotovo ovo pitanje i da govorite moje rečenice tako što ćete naglašavati ovo V koje je jako bitno kada govorimo o iskustvima. I've been to London once. Have you ever been to London? Pritiskajte pauzu, vraćajte unazad i vežbajte da zvuči vezano. Nikako I've been to London. Is that London? It's London. I've been to London once. Have you ever been to London? I trudite se ovo T da zvuči kao C. Okay, vaši mogući odgovori, your possible answers can be, yes I have, I've been to London twice. Ovdje smo imali jedan put, ovdje twice, 2 puta. Ok, naravno ovo je promenljiva, vi možete da kažete i 3 times, lots of times, puno puta, and so on. Or your answer can be, no I haven't, I've never been there. There smo zamenili rečju there, zamenili smo ovo London da ne bismo ponavljali I've never been to London. But I've been to Greece a few times. Ali sam bila ili bio u Grčkoj nekoliko puta. Znači, ovo sivo također možete da zamenite ako niste bili u Grčkoj, možda ste bili u Beogradu više puta, ako niste iz Beograda, Belgrade i ovdje ćete staviti koliko puta. Okay, so once again, I've been to London once. Have you ever been to London? I sada vi date jedan od ova 2 odgovora i promenite da važi za vas. Tako ćemo raditi sa svim slajdovima koji slede. Predlažem da uvek vraćate unazad snimak i ponavljate za mnom da bude vezano. Okay, let's move on to the next one. Aha, so now here is a picture of my experience. Nalazi se ovdje negdje na vremenskoj liniji. Kao što vidite nije obeleženo kada je to bilo. Prosto smo, zamislite ovo sada kao jednu veliku korpu, da ne bude kanta, korpu ili onu škrinju u koju ubacujem svoja iskustva. Alright?
bez ikakvog reda, znači govorimo nevezano za to kada se desilo. Okay, so this is still London. This is the National Gallery. And this is, do you recognize this pyramid? It's in front of the Louvre Gallery in Paris. So here is my experience. I've visited the National Gallery, but I've never visited the Louvre. I've never visited the Louvre. Posetila sam Nacionalnu galeriju u Londonu, ali nikad nisam posetila Louvre. Have you ever visited a gallery? Jesi li ikada, znači otkad ste se rodili, sad zamislite vašu godinu rođenja, pa sve do ovog trenutka. Have you ever visited a gallery? Uvežbavajte da postavljate pitanje vezano. Evo mogućih odgovora. Yes, I have. I've visited the Gallery of Frescoes in Belgrade. Or, no, I haven't. I've never visited any galleries. But I've visited the Historical Museum of Serbia in Belgrade. Rekli smo na prethodnom slajdu, vi ćete menjati ovo što je sivo da važi za vas. Ako ste posetili neko drugo mesto, vi ćete zameniti, pa ćete staviti, na primjer, the Belgrade Zoo, iako nije galerija. Ok, idemo još jednom. Znači ja kažem, I've visited the National Gallery, but I've never visited the Louvre. Have you ever visited a gallery? Okay, let's move on to the next slide. Before that, evo mojih iskustava. Znači, posetila sam Nacionalnu galeriju, evo je ovdje, pošto sam tada bila u Londonu, stavila sam je tu blizu. I've never visited the Louvre. Zašto sam je stavila ovdje na sam kraj? Zato što sam rekla da to nikada nisam uradila, nikada do sada. Otkad sam se rodila, pa sve do ovog trenutka, I've never visited the Louvre. Nikada do sada, poslužit će me nekada sreća možda, pa ću posjetiti ovu fenomenalnu galeriju nekada u budućnosti. Okay, let's move on to the next one. Has this ever happened to you? I've missed a bus a million times. So this is me. Have you ever missed a bus or a train? Yes, I have. I've missed a bus several times. Or you can say once, or twice, or 3 times, or lots of times. Znači, ovo je promenljivo. Vi stavljate reč koja će reći koliko puta ste i vi do sada propustili autobus jer ste kasnili. No, I haven't. I've never missed a bus. Ako ste od onih tačnih. Ili, no, I haven't. I don't take the bus. I go on foot. Ne idem autobusom, inače idem pešice. I don't take the bus, ovo nam je present simple, ali nećemo sada objašnjavati zašto je to sada tu. Ovdje je bitno da sada govorimo o iskustvu iskustvima koje imamo od kad smo se radili do ovog trenutka, znači iskustvo. Ok. I evo vidimo, pošto se to meni desilo od kad sam se rodila, pa sve do sada, desilo mi se milion puta, odnosno puno puta. Evo ih ovdje tačno, i ne znamo tačno kada se to desilo, ali su negde ovdje u ovoj korpi, u ovoj škrinji mojih iskustava. Ok, let's move on to the next one. YouTube. I've uploaded lots of videos on YouTube. I've uploaded lots of videos on YouTube. Have you ever uploaded a video on YouTube? Probajte da ponavljate moje rečenice i moja pitanja tačno onako kako ih čujete sa pravilnom intonacijom, da ne bude have you ever uploaded i tako dalje, već vezano. Have you ever uploaded a video on YouTube? Yes, I have. I've uploaded a few videos. Kao što vidite, ovo će biti promenljiva.
postavila sam na YouTube nekoliko videa ili jedan ili 3, koliko god već jeste, do sada, od kad postoji YouTube pa sve do sada. Ili no, I haven't. I've never uploaded a video. But I have downloaded videos and songs. Znači, nikada nisam postavila video, ali sam preuzela video zapise i pesme više puta. Sad možete da dodate i koliko puta ste to uradili do sada. Okay. Here's the next one. Aha, so here they are. These are the videos. Evo koliko su oni postavljeni i verovatno će biti postavljeni i u budućnosti. Oh, I've never eaten sushi. Have you ever eaten sushi? Yes, I have. I've eaten sushi twice. Or, no, I haven't. I've never eaten sushi. But I've eaten snails. Ja sam ovdje stavila da ste možda jeli puževe. Naravno, vi ćete staviti nešto drugo što ste do sada u životu probali. Ok, i ovu sličicu stavljamo ovdje za sushi, pošto nikada do sada, znači have you ever, od kad sam se rodila, sve do sada, I've never eaten sushi. I staje ovdje i pored ovog luvra koji nikada nisam posjetila. Ok? Oh, I've never sailed on a cruise ship. Have you ever sailed on a cruise ship? Jeste li vi ikada plovili ovim kruzerom? Yes, I have. I've sailed on a cruise ship once, or twice, or several times. Znači, akcenat je na koliko puta ste to u životu uradili, ili koliko puta niste, odnosno never. Ili, no, I haven't. I've never sailed on a cruise ship. But I've sailed on a ferry a few times in Montenegro. Evo promenljivih reči, vi ćete da promenite i da stavite ono što važi za vas. Ferry je trajekt, znači provela sam trajektom koliko puta? A few times. I gde? In Montenegro. Okay? Tako da moje iskustvo, pošto ga nemam, I've never done that before, stavljam ga ovdje u niz sa svim ovim stvarima koje nikada do sada nisam uradila. And my best friend has made me happy many times. Has your best friend ever made you happy? Yes, he has, or yes, she has. She's made me happy lots of times. Or he's made me happy lots of times. Ili, no, he hasn't. He has never made me happy. Što je malo verovatno jer ste najbolji drugovi. No, she hasn't. She has never made me happy. Okay. Evo moje drugarice koja me je usrećila u mom životu toliko puta. Many, many times. And, my mom has shouted at me once or twice in my life. U mom životu vikala je na mene jednom ili dva puta. Has your mom ever shouted at you? Yes, she has. She has shouted at me a million times. She has. Ovo nije she is, nego she has, pa smo ga skratili. She has shouted at me a million times. Or, no, she hasn't. She has never shouted at me. Nikada nije vikala na mene. Evo mi ćemo sad staviti moju mamu recimo ovdje negdje i ovdje kako je vikala nekada na mene. Ovo su bila tek neka moja životna iskustva, a da bih pričala o njima koristila sam takozvani present perfect tense ili sadašnji perfekat koji ne postoji u našem jeziku, a za njega mi je bio potreban pomoćni glagol have ili has i na glavni glagol sam dodavala nastavak ed, odnosno ako je bio nepravilan glagol, uzimala sam ga iz treće kolone liste nepravilnih glagola, pa sam rekla I have been to London, I have never sailed on a cruise ship, I have missed a bus, my best friend has made me happy, my mom has shouted at me so many times. Napravite svoju vremensku liniju, svoju životnu
liniju, razmislite o svojim iskustvima i probajte da se setite svih stvari koje ste otkad ste se rodili do sada uradili i napišite za domaći. Pozdrav, pratite nas i subscribe za nove lekcije.